Go on. What do you guys remember about the last time we played? Anything at all? We were fighting. You were And we were fighting the winning. baby. What I happened think that we were winning. before you started fighting? Do you guys remember? O culto tinha uns caras estranhos que apareceram e ficavam rezando uma coisa estranha. Daí, ou tem que voltar mais do que isso. Ah, você que Voltando sabe? um Tá pouco ótimo. mais, na sala anterior tinha uns objetos estranhos. Isto. Deixa eu achar o que tinha aqui, deixa eu pegar essa anotação. Aqui tá loading. É isso, né? Du. Anotações. Então, nossa, um monte de coisa. Um pendante estranho, se não era um pendante, acho que era. Um ovo de dragão, tinha outra coisa estranha na sala anterior e tinha um negócio bem maligno lá. Que foi jogado e tá jogado pelo chão. Daí a gente começou entrando aqui nessa coisa. Daí a gente lutou contra uns bichos ali, eu acho. Sim. Descemos, encontramos tudo aquelas paradas. Daí Nós. entramos aqui, daí. Aqui não carregou ainda, deixa eu dar um. Daí o que tinha ali? Tinha uma mesa de sacrifício e uns barulhos estranhos. E daí foi dada a opção de Matar alguém. sacrificar alguma coisa, que era o que estavam pedindo as vozes. Mas daí a gente não sacrificou. Achamos a adaga ritualística, foi Achamos enrolada uma nos panos adaga. do bebê. Eu quebrei a adaga, o bicho apareceu e ficou louco. E tem um bebê gritando desse bicho aí. O bebê gritando esse bicho. Era isso. Daí tinha luta. E ele. Nossa, ele quase não bateu em vocês. Mas perdemos o Initiative. Então vamos ter que jogar de novo o Initiative. Não lembro. Então, deixa eu ver. Que deu um update no Foundry desde o último jogo. Daí tem mais salvo coisa. Initiative. Ô, Fábio, você vai me gritando o que você quer fazer, o que você quer fazer de check, se mover e etc, tá? Eu não lembro a posição que vocês estavam. Ele perdeu isso também, né? Uhum. Wait, Tava eu e o Fábio grudados no bicho, isso eu lembro. não tá aparecendo pra vocês aqui o jogo? E onde tá? Apareceu, aham. Aqui tá Sim. ok. Voltou tudo exatamente como tava. Aqui tá aparecendo. Aqui eu tava num lugar estranho. Eu lembro que eu tava na frente da porta, que eu tava com os esquemas preparados. O que falta jogar? Tem um dado faltando. Initiative. César. Initiative, cadê? Utilidades e. Você Que legal. tava em Ei. Concentration. Alguma coisa. Verifier, será? Acho que foi Harry isso. Fire foi uma das última coisa que ele usou. Isso. Isso. Tá, vou Alguma deixar. coisa tava. Eu não lembro se alguém tava preso pelo bicho também. Acho que não. Acho que tinha saído, né? Uhum. Era só isso. Só ver se eu consigo uma dessas. Red and green. Oh. Oh well. Não. Ok, então vamos lá, é o Tel, eu acho, né? Hotel. Susto. Hotel.
foi pegar alguma coisa. Coquinha, Pegar a provavelmente. coca. Alguém tinha que entrar nesse bicho. Bom, deixa eu não seguir certo o Ter roleplay. que entrar é uma palavra muito forte. Acreditamos que sim. Eu e você já entramos, nós dois sabemos que tem a voz do bebê. A gente já avisou o Firebringer. Firebringer. Vocês me avisaram. Vocês dois viram lá, né? Será que a ritualística não era pra matar o monstro? Esperamos que não. Será que voltou, Fábio? Acredito que sim. Ele tá aqui no Discord ainda, mas. Tá dando que ele tá vendo minha tela ainda. E só porque eu não tenho nitro. Enquanto isso, vocês querem ver aqui as regras de um Skill Challenge. Aquele livro tá aparecendo pra vocês na esquerda da tela aqui? Pera aí, Henk, eu vou pegar a chave lá de casa. É pra Jade. 10 segundos. O livro, não. Ahn, Bom, você pode ver na na minha tela da live barra aí, das se quiser. esquerda aí, clica na bandeirinha, que é o quarto ícone, de cima pra baixo. Calma, onde? Journal Primeiro? Notes, aí na esquerda tem uma bandeirinha, tipo um... O que explico? Vou entrar no seu coisa lá, stream, pra ver. Entra no stream e daí vai me gritando. Na esquerda, esquerda da tela. Ah, na esquerda da tela. Ah, aqui. Isso, aham, bandeirinha. Clica no pirulito, tá vendo o pirulito na esquerda? Ok, agora pode voltar ao normal, o token select coisa, que é o homenzinho na esquerda. Estou de volta. Na esquerda também. Ah, aqui Isso. tá certo. Agora vai ficar aparecendo as coisinhas. Ok, legal. Aí clica, 2 vezes eu acho. São as regras do Skill Challenge. Que a gente vai fazer um. Pelo menos um, hoje. É um módulo dentro pra ver os. Alô, alô? Oi, Alô? Oh, Conseguindo me ouvir? Sim, agora estamos. sim. Caralho. Aí. Nossa, eu tava aqui o tempo todo, só que não tava saindo som. Eu Nossa. estava aqui o tempo todo, só você não viu. Eu quero atacar. Ataca com a espada mesmo. É a única coisa que dá pra fazer. É, Ah, tem o cachorro também, né? ah, hit for 7. Alô? Alô? Oi? Ah, tá normal. Vai ter uma cortadinha aqui. E vai Estamos se jogando mover já, alguma né? coisa? Não, Theo. Ih, caiu de novo, Oi? será? Vai se mover ou só o ataque? Não, não, não. Fica aí mesmo. Senão eu vou levar um ataque de oportunidade. Uhum. Não, só pra saber. Acabou então. Vamos fazer os. Putz, não dá. Será que eu consigo ir do lado ali do Shorgoth? Do lado direito dele? Hum, acho que não. Na verdade, sim, você gasta 2 movimentos passando por mim, no 10, caso. 15, 20, 25. Pode chegar tipo aqui, pulando o cachorro? É.
É, pode ser. Imaginando o Pode anão ser. correndinho atrás por em volta do bicho, assim. Tuc, 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 tuc. Não, Sim. peraí. Não, aí não. Aí não é legal. Queria do outro lado dele. É, deixa lá onde tava mesmo, então. Ah, Pode mexer. não mexe você. Pode ir. Ah, você tava aqui. Mas se for aqui 5. Ah, não, dei a oportunidade. Não consegue passar por cima do Shorgoff? Com duplo? 15, 20. Era aqui, né? Isso, Consegue, aí que ele eu só queria. gasta Aham. o dobro pra passar por cima. É só gastou o dobro, mas ainda tá no 20 com o dobro. Isso, mas eu quero atacar antes de me movimentar. Ah, você já atacou. Já tirou Já atacou? 7. Não, é que eu não consigo enxergar. Ah, beleza, tudo bem. Ah, é, tá. Não, agora eu tô conseguindo enxergar um pouquinho aqui. Tá meio pequeno, mas dá pra enxergar. É que eu não- Tá complicado. É que não dá qualidade suficiente pro tamanho da tela, né? Não, fica tranquilo. Tá, então deixa Tá, eu acabar o turno. tô conseguindo enxergar. Ok. Vamos usar o Engulf então. Ele vai. Em todo It mundo. slithers on top of you both. Tries to engulf you both. So, vai ser um em cada um. Primeiro, Chorgoth. Let's go. E eu tenho que 17. fazer mesmo. Acerta alguma coisa com 17? É Strange Safe, né? O check. Não, é o seu AC. 17? AC 17. Ok, the engulf target is restrained. Então você leva 3 bludgeoning. Não, é Ah. 15. Mas enfim. Mas 17 acerta sim? Sim, aham. Ok, bota 3 de dano então e você vai estar em restrained. Cadê os conditions? Restrained. Ah, eu tava em Concentration, né? Ou não? Acho que você tava, né? Ah, é o Fairy É o- Fire. Então joga um concentration check. Que é um. Isso, acerta. Passou. No limite. You're restrained. DC 14 con saving throw at the start of each of his turns. Ok, começa a sua vez, acontece uma coisa. E no Tel também, então vou ter que jogar. Dadinha. 10 não acertou, então o Tel pode mexer 5 pés, vai escapar. Onde que o Tel vai? Do lado, assim, pra baixo. O bicho vai ficar assim. Pode colocar pra direita aí. Ok? Bicho terminou. Firebringer. Eu grito. Os dois estão fora, né? Eu grito. O Chorroth tá dentro agora. Eu estou engulfed. Ele consegue me escutar, será? Ou faz um check? Chorgoff, procura o bebê! Retira o bebê daí de dentro! Hum. Tem que fazer algum teste pra ver se ele escuta ou não. Escuta você? Eu acho que ele vai escutar. Tá, e daí eu uso Eldritch Blast. Não. Isso foi enquanto ele estava sendo engulfed, vamos dizer. Ah, tá. Boa. No hit. Não, e um de dano. E. Cadê, meu? Coisinha. Acabou. Chorgoth. Hey, I'm Você going to. começa Ok, sempre with a DC 14 Constitution Saving Throw. Vou jogar. O. Você não passou, então leva 1d4. Deixa eu jogar 1d4 de dano. do engulfed. 3 dano. Ok. E acho que vai pedir um Constitution aí. Concentration, quer dizer. Já tô rolando. E saiu Fairy Fire. Yeah, Period of Fairy Fire. Fire If the Fire. mound moves, engulf moves with it. The mound can have only one creature engulfed at any time. Legal, ok. O que você vai fazer aí? I'm going to use my turn to search for a baby Okay. First, inside the monster. roll perception. You know what you're looking for now, so there's no disadvantage or anything. You all know there's some kind of baby in there. Perception? Mm-hmm. 12.
it's not what they asked for. So how about this? You hear the sounds of crying. You hear the sounds of a baby somewhere inside this massive flesh and bone and teeth and shit. Next person who looks for the baby is going to have a better chance because of your turn, but you didn't find the baby on this turn. You can still do an action though. I can still use my action? Yeah. Okay. But remember, you're blinded and deafened and restrained. What does restrained do? But no damage. Suffer zero kick if I No restrained. damage. Speed is 0. Attack rolls against you have advantage. Your attacks have disadvantage. Yeah, no damage. Tell. Ah, mas eu tinha. Ah, não, é isso. Ou você quer usar um bonus action? Se tiver como. Como é que é? Você tem bonus action para usar? Ou não? Tenho, mas não vou usar agora. I end my turn. Tell. Então caiu. Ele caiu. Ataca duas caiu. vezes. Ou ataca uma vez aí. Oh, voltou? Eu volto. Tell. What do you want to do? Eu de volta? Aham. Bom, vou me manter onde eu tô mesmo e. Atacar mais uma vez. Vamos continuar. Vai que eu corto um pedaço que aparece uma cabecinha, um bracinho. Credo. Hit. Eight. Eu tô bom nos dados pra você, Theo. Chunks of flesh fly out all over the place every strike that Tell makes. Algo a mais? Não, acho que é isso. Enter. Ok. Firebring. Unknown creature. O bicho vai atacar o César, que tá em slammed, né? 16, acerta. Então isso Acerta. é 11, bludgeoning, 11. Nossa. Uxi. Ai. Ah, nem tem concentration agora. E ele vai... seria mais engraçado, então vou fazer isso. Vai começar a se mexer. Leva um opportunity attack, se o Tel quiser usar. Tá recuando. Obviamente. Você tem alguma coisa especial que dá pra Eu não usar? lembro agora se. Oi? Não. Tá conseguindo me ouvir? Sim, tamo. Ah, que merda. Tamo ouvindo! Acho que bugou ele e ele não tá ouvindo a gente. Isso acontece às vezes no Discord. Ufa. Alô? Continue. Qual foi? Acho que só um attack normal. Twitch TV. Woody. Tá ok. Eu mandei ele entrar no Twitch lá, que daí a qualidade fica melhor. Ok. Daí ele não tava conseguindo ver texto, essas coisas. Bem. Ih, saiu aqui. Agora tá aparecendo uma imagem do Witcher. Pra mim. O que você tá vendo? Sim, está aparecendo uma imagem do Geralt batendo num grifo. E sumiu o mapa. Hã? O quê? É sério. Mostra. Deixa eu pôr no Discord pra vocês entenderem o que aconteceu aqui. Tá no Loot and Money, só pra vocês verem. Ué? Ah, você não. Refresh, então. Você desconectou. Dá um Virtual refresh. Tabletop. Tá Já voltou. pegando. Pass a coin to your Witcher. Não valia plenty.
Isso. Meio travadinha, mas deu pra escutar. Voltou aqui agora, tá normal. Bom, ataquem, daí. Dá um Daí a ataque. gente vê. Eu posso dar opportunity teu, né? Nossa, tô muito bom nesse dado. Isso. Você tá vendo aí de boa, Fábio, ou tá travado? É... Cara, minha internet. Acho que é a minha internet que tá zoada. Que não tá carregando nem nada direito aqui. O Henk saiu um pouquinho, né? Ó, Eu tô aqui. Oi? Ah, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar entrar lá no computador do Conrado, ver se funciona. Enquanto Entrar isso, no vocês podem Foundry, me né? atacando. Meu hack and slash. Eu vou tentar entrar lá no Foundry. Ah, então eu vou controlando você e daí vai gritando. Só não esqueça do zero tier lá. Sim. E qualquer coisa pode ver no Twitch lá que tá passando. Não tava funcionando pra eles nem assistir? No Discord? Pelo Discord? No Discord não tava com resolução suficiente para ver os textos do que tava acontecendo. Tipo, os números dos dados e etc. Ele não tava conseguindo ver. Jogou o dado pra atacar o Opportunity Attack dele? Já. É Pra o esse 23 de 23? 7. 7 damage. Mais 7 damage. Yeah, Firebringer. Shorgoth, conseguiu alguma coisa? Help me! Será que você sobrevive? Mas eu não tenho muito o que fazer. Então morre, bicho. Eldritch, por enquanto. Beleza. 13 is a miss. Nossa, tá muito ruim em Eldritch. E acaba o turno. Okay, my turn. I will try to search for the baby again. Primeiro Constitution saving throw. DC 14. Não. Mais um D4, jogo D4. Mais 2 de dano então. Agora você faz sua ação e tudo o resto. Continua restrained. I'm dying. Okay, I'll try to find the baby again. Okay, perception. This time with advantage. $16, yes, okay. What you see, you're like wading, like almost like swimming through this pile of flesh and bones. It's quite disgusting. But you're following the sound that your ears can hear. And, it's a loud sound, it's a baby crying. And you've got finely honed Dragon Man ears. And you get close enough. And you reach out, and what you can feel in your hand is the form of a small child. A baby, an infant. But it's kind of connected to this mound of flesh. There are sinews and like arteries connecting this baby to the rest of the creature. What do you want to do? I have him in my hands, right? Yep, you've reached out one hand, you've got him grabbed. You know where it is exactly. I know that he's still a baby, right? You know there's a baby. You can't see, you can feel. So it feels like a I baby. can feel a baby. And as you try and tug, you find that it's like connected by sinews and ligaments and arteries and veins to the rest of the flesh. Okay. You're at the center of the creature.
I say, what am I going to do? Okay, I grab my short sword, my silver short sword, Okay. and I shout very loud, I'm going to end your suffering, and I hit the baby with the sword. Okay. You are restrained, so this is disadvantage. But do it. A 9. Oh, you're so close. You try and like chop through, but your actions are too slow. You haven't chopped all the way through yet. Any other Okay. actions? I lost the game again. Same thing. The Witcher is back. Que estranho. Bugado I'm mesmo. refreshing, and I'm going to use Healing Word as a bonus action Boa. on myself. Can you speak? I guess you can speak to use a verbal component for the spell. Yeah, probably. Oh, Okay. heal by 4. And that's it. Cool. I'm Tell. still restrained, right? Mm-hmm. Can't walk, can't do anything. Okay. Argoff, do you need help? Kill the baby! Kill the baby? Kill the baby! He's a monster! Where's the He's still a baby? baby, he's not a human anymore! He was not supposed to be a baby until now! Too many years! Não, Theo chega perto e ataca. Que ele não sabe onde que tá o bebê, não consegue ver, né? No. Attacking normally, okay, good. Another hit. O Tel tá acertando hoje. É, eu não acertei um, acertei tudo pra ele. Mais algo? E acho que acabou, né? Ok, o And bicho. the Witcher is back, and now Morrowind is back too. The Elder Scrolls 3 Morrowind. Por que tá aparecendo isso pra você, César? É o I don't know. Zerater. Tá desconectando It's just- mesmo, é isso. Mhm. Okay, and just refreshing the page and everything turns back to normal, so Oh, nothing just do a that slam bad. attack with advantage. Yeah, that's a hit. But not very good damage. Let's see. Reveal. You take 10 bludgeoning damage. Who, me? Yeah. And that's the action of the creature. Actually, it's gonna crawl on top of Tel too, but it already uses action, so it's just on top of Tel. No, he's not restrained. I'm dying. É, And He's then still badly injured, what the fuck? Firebringer. Ah, será que tento matar esse bicho? É, então vamos lá. Alô, alô. Estão me ouvindo? Oi? Voltou, Theo? Tá conseguindo ver ou consigo conectar? Oi, Theo? Oh no, England is winning the finals. Hooray! Everybody hates England. The Eu acho whole que você nine vai gag morrer, hein, hates me. Xargó? No próximo round você morre por causa disso agora. Tá, então é o Eldritch Blast pra errar de novo. Yep. Oh, Mas I eu lost vou. connection again. Assista pela tela do HUD, talvez? Não sei por que tá acontecendo isso, César. Não sei se é essa mapa, talvez. Desde que atualizei o Foundry. Quando eu atualizo, ele aparece um aviso. Deixa eu ler pra você. Pode Canvas ser. drawing failed for token layer. See the console for more details. É, isso. Ah, então é essa configuração lá. Deixa É eu ver módulo aqui, ó. ou é de. Não, porque atualizei o Foundry. Agora é 0.8, era 0.7, alguma coisa antes. Vai acontecer. Talvez é melhor assistir pela tela do
Fuji por enquanto. Não, eu vou atualizando, não tem problema. Tipo, eu consigo jogar. É Acho só que saindo ficar dessa atualizando. mapa vai funcionar. Tomara. Ok, Senão é os É que erros. eu dou F5 e ele volta. Só contando o que tá acontecendo mesmo. Uhum. E eu Tá chegando movi um perto? pouquinho mais. É, eu fui mais Uhum. perto do bicho. E Cool. acabou. Chorgoth joga um Constitution Save lá. DC 14 de novo, igual. Ok, ficou bem lento agora. Ei! Não está mais restrained? I tried to hit the baby again. I'm trying to kill the baby. Cool. Now, Really trying to kill the baby. yeah. You're trying to like stab the baby, right? Yeah, the baby. Okay. Make a short sword attack. Not with disadvantage anymore. You're not restrained. 12 is enough to hit the AC of the baby, which was only AC, I think 10 or something. And The AC of the baby. Como que ele tá errando o bebê? é que ele tava cego aí dentro, né? Eu errei ou acertei, bebê? Acertou. Ok. So you stab your short sword through all the slimy, filthy, well, remains of humans that this creature was made up of, and pierce the chest of the baby. It's only a tiny infant, so this sword, you know, completely, wow, stabs the baby. Suddenly, all the flesh and bones that were tense and writhing and grabbing onto you and Tel at this point, they relax suddenly, and like they lose their, I don't know. The creature loses its form, and the flesh just kind of slides down all around you, and you're out of combat with the flesh creature. Chorgoth, what Chorgoth. did you do? As the filthy flesh slimes off of your face and you can finally see around, what you can see is you've got a baby impaled on your sword. And that's it. And what are you guys doing? I grab the baby and I hold him in my chest and I say, "You can rest now." Oh. You killed the baby, Chorgoth! What? Because Why? he deserves to rest with his family. He was not a baby anymore. Like, Not a he's baby. still a baby, but he wasn't supposed to be a baby anymore. So I don't think that he's human. He was not a human anymore. After a few seconds of this conversation, suddenly the floor and the walls begin to shake again, like they did at the beginning of the battle. Also, if I say Damn this. it! Mm-hmm. The floor begins to quake and the ceiling shudders, and you hear cracking sounds. Debris and dust is beginning to sift down on top of you. The structure all around you, the house, is groaning and making noises, and it appears to be collapsing. Let's get out of here! Time to go before this house collapses on top of you. Okay, I'm. Okay, I have the baby's body with me, so I'm taking it with me. Mm-hmm. Lancelot, come on! I run. Cool. You run. You can see the portcullis is slammed shut. That's the first part. Então agora é o skill challenge que eu mencionei, tá? Ah, tá. Vou colocar aqui para vocês verem se quiserem como que é. For this one, it's 4 successes before 3 failures to escape the house. Tem as regras aí, se quiserem abrir para olhar. Como que funciona é, vai ter, tipo, vários problemas, challenges pela casa, neste caso. E você pode usar um skill, ou um cantrip, ou um leveled spell. E uma pessoa pode tentar. E como que funciona também é, não pode repetir pessoas. Tipo, não pode ser, por exemplo, o Huji faz o primeiro e o segundo. Tem que ter um descanso entre. E não pode repetir o skill também, ou a magia. Por exemplo, não pode fazer 2 vezes athletics. A mesma pessoa. Resumindo, é isso. Vocês vão ver como que é. So what happens is, you guys are still in the basement. And the first challenge is, you're stuck in this chamber. As the
as your guys are like running to leave to go out the way you came. Opa, eu abri sem querer. Pra cá. The portcullis is shut. Fibering, as you turn around to see, you see the mechanism que estava em cima. Aí, ó. It's... How can I describe this? Well, actually, yes, you wouldn't know this, but it's... joga um Perception. Não, isso não é parte do Skill Challenge, mas daí eu posso contar alguma coisa ou não. 5, Nossa. yeah, no. Hotel. Mas tá, serve dele. What are you doing to escape this room? Hell, come on, help me. Help me turn this wheel. What? You want my help? Hell, he's stronger than you. Let's open this. As you guys go up to move the wheel, you realize that it's jammed. That's what I was asking for perception for. But now you've gone to use the wheel, you've got to use the wheel. Somebody roll athletics to try and force, or I guess unjam the wheel and lift the portcullis. Acho que o Theo, né? No, I'm near death. So I think that's up to you. A 9! Ai! Oh god, yeah, I'm afraid. Deixa eu só confirmar uma coisa dos DC. Que vocês podem saber os DC até. Onde que fala? An easy skill check has a DC of 8, a moderate skill check has a DC of 13, a hard skill check. Vou copiar isso e colocar chat. Tá aparecendo aí? E esse era um moderate, então era 13 o DC. No! So, I'm afraid that's not a very good start to the skill challenge. E não tá Damn it. colocando o red glow quando eu clico. Tá, eu vou ter que fazer assim. Tirar. Era pra ficar brilhando, mas não tá funcionando aqui porque atualizei as coisas. So, one fail, I'm afraid. You do, after a while, manage to forcefully unjam. Maybe Chorgoth comes in and helps, and you crank up the portcullis, and the house is shaking all around you guys, but you guys can move forwards. Vão correndo, né? You're running up the stairs, I guess. Sumiu o mapa aqui. Yeah. Sumiu o mapa? Deixa eu... Yeah. We are on the skill Na challenge. tela lá de cima, eu sumiu. tô... Aí. Será que o Theo conseguiu abrir lá? O meu Foundry está extremamente lento, como se eu estivesse com muito lag. Acho que é o Zero Tier, nesse caso. Não sei por que tá desconectando e tudo. Talvez se eu faço isso, eu desligo a música. Acho que tem a ver com esses DC seu, porque tava aparecendo Morrowind, né? E a música era Morrowind mesmo. Estão vendo agora? Sim, aqui voltou. Cool. So it took a long time. You do manage to successfully open the door, but it took a long time, so it's a fail on the skill challenge. You guys are still running through the house. Come on, guys, Okay. let's go up. Run! Cadê o... Vai ser complicado mexer eu mesmo com todo esse lag, tipo, de verdade. Eu quero o caminho. The house again Alguém tá shakes me and mexendo? groans. Eu tô. Ok, obrigado. O buraco ainda tá ali? Yep, there's a hole here. A spiked pit. Ah. Eu acho que era aqui pra cima, né? Você vai pular o Onde que buraco? era? Pra onde que era, Theo? Shorgoth? Eu não consigo, I have lag. Ok, então acho que é pra Ok, direita. follow me. Ok. Lancelot's running after you. Yep. Come on, Lancelot. This Up. room.
Ah, não. Fine. Tem que ver uma coisa. Yeah, you run through the corridors. You see the bodies of those ghouls, the cultists, on the floor all around here. As soon as you get into that little room there, which was a cultist dining room, you hear screams. Ah! Screams rend the darkened depths of this dark room. There are screams for mercy, screams for help, screams for a quick end. On the table, the middle of the table there, you come across a man, and he's chained to the table. He's thrashing around his arms and legs, and he's screaming. There's a gash, a huge cut. It runs the length of his belly, and from which blood pulses out to the beat of his heart. It's a terrible scene. How or where he came from, it doesn't matter, but in the distance, you can hear them. You hear the cultists. They're chanting, they're hungering. Can you silence this man before those ravenous cannibals come across you? Então tem cara que não faz sentido. Ele não tava aí antes, não faz sentido. Nope. Ah, And he's Okay, I screaming on the table. shout, "Keep running, guys! This is an illusion. Keep running." ok. Passamos pelo cantinho da parede. E continuamos correndo. Cool. Okay. Let me just read something. Ainda bem que nós podemos ver no escuro sem o Turgoff. O Chorgoth não tá vendo muito bem, não. É porque eu não. Aí. Aqui não tem Dark Tá bem Vision. lagado. Deixa eu só decidir uma coisa aqui. Ah, é por causa disso. Okay. As you guys are like trying to sneak past, you're watching this guy with this huge gash down the middle of his body, screaming something about cultists and begging for help, I guess, for mercy. You see that there are shadows, just like the ones you fought before, materializing. Acho que vocês não passaram então. Through the room yet. Let me just get a shadow. Nem precisa, na verdade. Mas vou colocar para vocês verem. At the entrances. Yes, shadows at all the entrances. 3 of them. Não é combate. Remember, there's a guy on the table screaming. They seem to be being drawn towards the man on the table, these shadows. Aham. Posso fazer alguma Vira a ação já ou não? mesa! Turn the table! Toss him to the other room. Is he chained or not? He's like, yeah, kind of chained and tied down to this table, arms and legs. Chorgoff, turn the table! Turn the Quickly! table to the right Towards so the the wall, man yes. falls down to the other side. And we wait where we are, like where I am, where Firebringer is, to see if the shadows go Okay. to the man. So you're gonna do athletics to try and throw the table? Okay. O Theo, né? O Theo Não pode, pode né? repetir já os Não athletics. Athletics. Athletics, mas pode ser nós dois ou só um? Pode ser uma pessoa, cada challenge. Tá, então Ok. pode ser você, né, Chorgoff? 22, wow. Do you want to describe what happens as you really throw this table? Okay, the man flies to the other side of the room. You grab the table, which you know is real, and you're like in a panic, you're like, ah! And you shuck the table. And it goes comically afar, like it hits the ceiling because it's quite a low ceiling, and before it crashes down again. And you see the form of the man. You didn't touch, you touched the table. But he's like screaming, the table has broken, basically, from all that, and his hands and his legs are loose. And what are you guys doing? Yeah, the shadows advance in, and they seem to be going for the man, in ignoring you. What do you guys do? That's a pass. We wait for the shadows to go after him, Cool. And then we run again. and then we run to the north. North, pra Cool. cima. That's one pass. Awesome. Aqui de novo. Voltou aqui. And you guys gonna keep running? Cool. Yeah, the shadows Run, approach this guys, man. The run! man's screaming for his life. Mercy, no! But you guys run. Run.
Stop screaming, you're not real! And I run. É aqui pra esquerda, né? Por que eu andei pra esquerda sem querer? Não sei. É pra esquerda aí. Aham. Up the stairs! Up the stairs! Are we going to try to jump from here? No, we're going to die! To the stairs! To the stairs! Let's go to the stairs. Dear, dear. Okay, again, the house is swaying. You guys have to go up those, that secret staircase, remember? And you can see and feel that every 10 seconds or so, the house gives a huge lurch, a massive shake, basically. The house is not going to survive much longer, not going to stay up much longer. And you're inside this dark, very, very thin, tall staircase. Cadê o Fábio? Tá Tá. em cima aí no meio. Ah, o Fábio. Fábio, É, pois é. Ele tá mutado. Esperamos ele um pouco? Talvez ele esteja ouvindo a gente e mutou porque tinha barulho em volta. Ele mutou quando eu tava conversando com alguém. Manda alguma coisa no chat, Feber, se estiver escutando. Do Discord mesmo. Eu tô escutando, gente. Só Ah, tá beleza. tendo uma briga aqui, e daí. É melhor vocês não ouvirem. É, eu imaginei mesmo. Eu vi que começou umas vozes e você mutou. Tá tudo bem, continuamos. Sabemos que você está aí. Cool. So you're climbing up this staircase. The mortared walls of this staircase. As you're climbing, you realize that the walls have been covered with swarms of tiny infant spiders. As you guys start to flee up the steps, you get about halfway. You get about halfway up, and an enormous, huge spider, you realize, is climbing up after you guys, trying to reach out and grab you guys and drag you back down. What are you doing with the spider? This is the next challenge. Try to use I can't do nothing, so. It's burning up to you hands guys. on them. Okay, do you have spell slots? One left, yes. Cool. A level spell is an automatic pass on a skill challenge. You just have to describe how it's doing, what you're doing exactly. You're like blasting the spider in its face as it's chasing you. When they try to reach me, I turn down or turn backward and turn my hands towards them and use burning hands. Stay away from me! You blast the big spider. And try to burn and blast the big spider away. Blast the freaking spider down! 2 successes so far. 1 failure. Yeah, and that's a pass. A level spell always passes a skill challenge. And you guys run, brushing off baby spiders that you guys can see on your arms and clothes, and you get into this this room again. True? This room. Aqui, tá aparecendo? Sim. Ah, Porque a escada é pro outro lado. Ah, não. Ele saía desse. Eu achei Saí que era aqui, no corredor. Tá. Come on, guys. Run! 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 Keep running! Come Oh on, my Lancelot! God, spiders! I hate spiders! Stop Cool. calling that wizard! He's following us! Keep running, running, running. Lembra do É, caminho? meu fit spam. Tentando mexer, Henk. Cada vez que eu clico é 3 segundos pra mexer um bloquinho. Ah, mas aqui também tá. Tá assim Por que também? será que tá assim? Eu joguei hoje com os outros, não tava nenhum problema. Zero Tier tá ligado pra vocês? Tá. Como que eu sei que está ligado? No taskbar lá no bottom right Uhum. vai ter um Zero Tier aí, um ícone do Zero Tier. Um ícone laranja e tem que ver se tá o Vzinho na conexão lá. Mas tá, senão não ia estar conectado. Uhum. Mas foi, desceu. Enfim, estamos descendo. Continuamos. Cool. I keep screaming. Like a lot. Run, Vai. guys! Keep Run, running! Forest, run! Run! Just run! Cool, cool. You guys are running, running, running. And when you're tired, run more! Okay. You run through the nursemaid's bedroom, down those steps that you found that go up to the 4th floor.
As you're running into this balcony area here, the door to the bathroom, which is up here on the north, you see it bulge and then explode into splinters of wood everywhere. Suddenly, a flood of filthy, brown, disgusting water comes crashing out this way here. Chorgov, what threatening did you to- do in this bathroom? Water is torrenting out, flooding out, threatening to push you all down the stairs. What do you do? I don't know. Hmm. I try to let the water take me downstairs. Like, Use the water and slide down. Grab a door and surf down the stairs. That's a good idea. quem que vai tomar o initiative, então? Who's got the initiative? Quem que vai fazer uma ação? Pode ser eu. Eu que não fui I ainda. have Não. my. Não pode ser você, I porque você still fez o último. have my breath, Okay. so I can freeze the water so we can run. Okay. Fine. It's not a spell, so it is like kind of counts like a cantrip. So what would be your? Cadê a coisa do breath dele? Breath weapon, cold, constitution. Okay, so I'll do it like a constitution cantrip, or no, it's constitution modifier spell thingy. Então você Eu cliquei só joga pra você ler. Ah, sim, obrigado. Aqui fala sobre cantrips. Onde que fala? Deixa eu voltar aqui pra ver. Sim. Do. Cantrips. Cantrips used blah, blah, blah. The spellcaster make an ability check with a spellcasting ability modifier. Que pra você é charisma, né? And proficiency, que pra você é 2. And comparing it to the DC of the obstacle. Ok, então você faz um charisma check. Você tem charisma modifier mais proficiency. Mais o proficiency era. 16. Pera aí. Por que tá mais 3 mais 1? Jack of all trades. Yeah, mas isso é um charisma check. Não é um ability check igual stealth Então ou seria outras 15. coisas. Ele Mas tá colocando certo. lá. Não, mas congelou, com certeza. Só quero saber por que deu esses números esquisitos. Yep. Okay, you breathe out and you completely freeze this torrent of water as it approaches you guys. Nice, Chorgov. Run! Keep running! Run! Run, Forrest. Run. Okay, cool. Okay, I have no spells by now, okay, guys? Mas acho que só pode usar. Só pode usar spells uma vez ou pode usar mais? Não, Tá né? usando spell slots normalmente. Ah, tá. Não, na regra dos skills lá que eu tava vendo. Oh, como que é? É que não pode repetir o mesmo atributo. Uhum. E spells. Não pode Acho que repetir também não. Não pode repetir nada. Mas, bem, Mas tipo, duas pode pessoas ser outra podem spell, usar né? Athletics, mas a mesma pessoa não pode usar duas. Sim, pode usar outra spell. Ah, tá. Ok. Nossa, por que eu tô botando as coisas? Não sei. Run, guys! Keep running! Where are you running? There are Downstairs. spiders in this house! Downstairs? Okay, cool. Downstairs. Será que eu não li essa? Oh, 1 second. Agora tá melhor pra mexer de novo. Ficou um pouquinho mais rápido, mas ainda tá lento pra mim. Cool. Oh, isso é legal. Okay, as you guys are running down the stairs, suddenly you hear. I can't see, I'm still upstairs. Ah, opa. Put you there. As you guys are running down the stairs, suddenly you start to hear voices upstairs. Sounds of people shouting, some kind of argument maybe. And you run downstairs into this level, and there are a number of suits of armor, you remember here. Isso não é parte do skill challenge, é só mais uma coisa.
The suits of armor nearest to you, as you guys are running past them, reach out hands to try and grab you guys and stop you from moving, as the house is still shaking and falling and threatening to collapse. Who's taking initiative to deal with the suits of armor trying to grab you? Can't be me. Theo, quer fazer alguma coisa, Theo? Pode escrever no chat Faz lá. um strike nelas. Bate nelas igual o Gimli, muito maluco. Eu vou dar um empurrão nelas. Então pode ser eu. Então o Theo vai tentar bater e assim dar um empurrão, não. Pra tirar do caminho. Com Athletics? Já usou Athletics lá no começo para abrir a Ah, coisa. Não pode ser. Não tem que ser uma coisa tão óbvia também. A ideia Pode desse ser. skill challenge é pra tipo, meio que inventar uma historinha enquanto tá escapando, sem fazer combate. dá pra tentar um intimidation? Sim, só que escreve um pouco como que vai funcionar isso. Como é que você vai tentar intimidar as estátuas, Theo? Don't you guys even try this? You already know what happened last time. Essa Vou gente acompanhar lutou? pelo Twitch Quantos? do Rude este momento. O Você pode Fábio ficar me não tá mexendo, falando? Hank? Sim. Uhum. Ele está digitando no. Ah, ok. Ele perguntou se STR check, pode ser. Pra fazer Não é. intimidation? Eu já era Acrobat Athletics, que já foi antes. Então acho que eu faço o Don't you dare touch us! We're going to destroy you again! Joga or intimidation check? Oh god, okay. Yeah, Tell like says, I got this. It stands like at the front. Get the fuck off us! And unfortunately, not very intimidating with a 9. That is a fail. As the creatures reach out for you. And yeah, you're grabbed by a bunch of suits of armor. However, you do just lose time with this. You don't have to deal with it. You eventually shake them off. You kick them to the side. Turns out they were just weak suits of armor, but they've slowed you down. That's the problem. Leave The building my baby continues alone. to shake, and you guys can keep running. Down the stairs! Down the stairs! Down the stairs! So we can jump from the windows! Well, cool. And you keep running. And you're in these big steps now. Ah, nós já estamos no primeiro andar. Aham. Desceram tudo, quase. To the front door! Get out of here! Oh, you're running through the front door? This way? Yep. Cool. As you run into... Well, let's move you then. Ah! Oh, vou selecionar tudo e mexer tudo. Okay. As you run into the little foyer entrance area, looking ahead of you, you realize, to your horror, that the front door is slowly becoming bricked up. Bricks are appearing. It's like building itself a wall in front of the front door of the house. And the doors behind you to the main hall swing shut. Tem uma coisa para ler. So the mahogany doors behind you, they slam shut with an ominous boom. You look around the room. You're desperate to escape at this point. You're so close. But when you look towards the exit, you see the front door, like halfway up the door already, has been completely replaced by bricks, defying all logic. The wood has melded into the rows of moldy bricks. You blink, and to your mounting horror, in that span of an instant to blink, more of the door has become covered by bricks. You keep your eyes wide open, so as not to cast away your chance at breaking down the door. And then, karma, and then, that's when a stinky, fetid cloud of filth rolls in, green mist stinging your eyes and drawing tears.
The walls are brittle, they're rotting. The wallpaper hangs in slivers. The house is falling to pieces. And from behind the plaster of the walls, a flood of rats bursts onto the floor, crawling across your feet and scratching at your legs. What do you guys do? Ainda tem uma Run spell, to the Shurgoth. door, and I use Earth Tremor as a second slot spell, and Nice. that's it. I'm going to break everything and run away. You Nice. cause a tremor in the ground within range. Each creature other than you makes a dex save. On a failed save, Aesop of Desha prone. If the ground is loose earth or stone, it becomes difficult terrain until cleared. Yeah, okay, we can use this to destroy the door. I think that will work. Yay! That's the last thing that I can do, so yay! That's awesome, though. The bricks, or what seem to be bricks, covering the door, you cast your spell and they kind of just explode. You have to duck and dodge to not get hit by bricks. The two people at the front, Tell and Firebringer, give me dex saving throws. Trying to make a Chorgle death rise. Cool. Okay, Firebringer, you fail, so you take 1d4 bludgeoning from bricks just flying everywhere. Você faz ou eu faço aqui? Você faz? So dex. Oh no, 1d4. Melhor. You take 1 point, a brick just hits you on the leg. Ah, And you blast open the door. Cool. You see the outside world. What do you do? Run to the outside world! Run! Keep running! where is the outside world? We couldn't find it again. Are the kids still around? You, by the way, have now passed the skill challenge. So that's 4 successes with 2 fails. If there'd been one more, somebody might have died. Probably Chorgoth. Cool. You burst out of the house. Eu tenho algo para ler, mas eu preciso muito fazer um xixi. So, give me a minute. I'll be back in a second. Actually, take a, like a eu vou 2-minute fazer break. xixi também.
I'm back. Hi, Beck. I'm Rudy. Hi, Rudy. I'm back. Será que estava aparecendo tweet no teu? Bem louco. Estava vendo a sua Twitch pra ver se estava mais rápido. Deu pra ver de boa aí, não? Deu pra ver de boa É que aí? tá lento igual o meu, na verdade você tá com o mesmo problema, né? É, pra mexer eu tava com a mesma coisa. Você reclamou, já em seguida começou. Vai voltar a funcionar normal, eu acho, com outros mapas. I hope. Vamos ver. We need to see. Cool. Mais algo, cadê? O Fábio tá aí? Eu nunca sei. Manda um joinha, Fábio, se deu. Ou no Twitch, ou no Discord, tanto faz. Ele tá aí. Tá aí. Beleza. Right, okay. So, you bomb rush as fast as you can out of the broken bricks that you see that Chogoth exploded for you. Out of the house, baby in your arms. You're Still completely have the bloodied, baby. Chogoth, covered in... Yep, I still have the baby. As you're jumping out the front door, the house, you turn around to see it's starting to implode, starting to fall down. The roof starts to collapse down into the 4th floor, which rapidly collapses down into the next floor, and you hear dom 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 as the house starts to fall down until it reaches the ground floor. And very strangely, it doesn't just collapse everywhere, it continues collapsing down into the ground. It falls down, the house is like swallowing itself down into the ground. Oh my god, a black hole! There's a pit forming, collapsing. There's dust flying all over the place, and the house, yeah, it's collapsed into a pit, basically. But you guys are safe, and you've escaped Durst Manor. Oh man! Never again. Damn you, Fitzpan. What happened with the bodies that we left there to rest? They're not resting anymore! Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the... Joga religion, Chogoth. Religion. Okay. If Foundry lets me. Come on, Foundry, I know you're better than that. Mas esse pra mim vai de boa. Aqui vai, só ficar lendo. 3. Yeah, I can't Okay. tell you anything with 3. a 3. You've got this baby in your arms. Now you've got a moment to actually look at it. Those like veins and sinews and blood vessels that you thought were connecting it to the flesh monster, they're not there. It's just the body of a peaceful dead baby in your arms. What do you want to do with it? Are Guys, the kids still around? I think that he deserves a funeral. We have to bury this baby. Maybe Throw it with by the the house. manor? Which manor? Where's the manor? Is there a manor? There's a hole in the ground. There was one, and I looked to the hole. I'm looking at the hole. Mhm. What am I seeing? It's like it's basically a ditch, a big hole in the ground, not very deep. It's only maybe goes about 5 feet A deep. pitch black hole or But a it's like debris full hole? of rubble and debris from the house. It's like a lot of the roof Okay. of the house. The house has kind of collapsed perfectly down and kept going down into the hole. Maybe collapsed into the tunnels beneath the house, the basement Okay, dungeon level. it imploded itself. Não tem mais ninguém em volta? As crianças que a gente achou lá no começo que estavam You pra fora look da casa? around. You don't see any people. Actually, remember there was fog all around the house. As you watch, now that the house has collapsed, it's all starting to fade away.
every moment passes, you're able to see further and further into the distance. Roll perception, Firebringer, as you look around. 15. You see, I don't know, maybe 50 feet, maybe a bit further away from the house. You see there's a signpost in the ground. It's not in the direction you came from, it's in the direction you guys were traveling, in that way along the road. Tel told us to throw it in the pit. Eu acho que não devemos jogar. Vai que é tipo um cemitério maldito ali, que daí o negócio. Pois é, eu tô com medo disso. Enterramos ele aqui, daí ele volta. Hank, I look around. Am I seeing a beautiful tree? Like, oh, that's a beautiful tree. You see those coniferous trees, those kind of pine trees all over the place. There's one tree that looks nicer than the others, definitely. It looks like a strong old tree that hasn't been phased by the depression of this land. Let's bury this baby. He deserves peace. Firebringer, Like the you saw a others. signpost. It's very clear to you now. The fog is really faded away. There's a signpost. You can't see it because it's kind of facing away from you, but it's on that road like I described. And Chorgoth Look, is a going signpost. to Chorgoth is going to the tree. What do you do at the tree? I'm going to the tree and going to bury the baby by the tree. Cool. You're just going to dig a hole with your hands, with your claws. Yeah. Yeah. It takes you a little while. I mean, you've got big hands, so it's not that slow. And you dig out a hole. I gently wrap the baby with the baby wraps that I have already had with me. Like they were there. Mm-hmm. They were hymns. Like Else is sleeping with us. I bury him. And the youngest tree, a big tree, should already have a corpse. Tel told us that. Oh, ele está falando em algum lugar? No Discord. A big tree should already have a corpse. Okay. Did I find a corpse? No. I agree with Tel. Maybe it should be a small tree. Well, actually, roll investigation, Chogoth. What if it possessed the tree? Then we would have to find a big tree instead. Let's just find a small. Chogoth, as you're 19. digging, you're digging Child. down in front of this big tree. Like you're trying to dig like a foot deep, maybe 2 or 3 feet, so you can properly bury this body. And you come across something. Your nails, your claws, scrape across something hard, and you brush away the earth and the dirt, and you find there's a skull of some kind of large animal. Okay, let's Something's find a young tree. There's something familiar about the skull. You can see What? like its eye and the shape of its kind of forehead. You can't see all of it. Lancelot? Still half buried in the earth. Do you want to dig it out all the way? You It's a dog. want to completely Gargoyle. undig it? Or not? Is Is it a Lancelot dog? with us? Well, you don't know. You need to undig it, dig it out to find out what it is. I Okay, guess. I'm going to dig it out. You spend a little while, and you're careful this time not to disturb this ancient bone. And you find that it's a skull. It looks like it looks a bit like a dragon's skull. It's got those 2 horns, it's got a snout, but it's got like kind of a humanoid features as well to it. Perhaps it was some The kind of hell? dragon person skull. It looks like it's been there for a very long time. With a 19, Is you can this tell it's very me? old. Oh my god! O mundo não seria tão perfeito assim. Okay, I Ooh. bury myself again. And I go to a young tree. And I don't want to talk about this. Cool. You dig a hole, and then you lay the baby. And do you say any words? Qual era o nome dele mesmo? Walter. Walter. Okay, I write Walter on the tree. Mm-hmm. You carve it in with your claws, and you think, wow, Walter. you did a good job there. As you turn around to look for what your friends are doing, you see something. You're kind of a distance away from the crater of the house now. But you think you see a figure there. Yeah, and as you strain your eyes to see, it appears that a very faint outline of a woman
in simple servant's clothes. You think she's perhaps... Yeah, you can tell. She's the nursemaid that you encountered Yeah. before. You see her very faint figure. She lifts a hand in thanks from atop these ruins. And then it's almost like a gust of wind blows past and she fades away. You can have a inspiration thing, Jogoth. Yeah, you got an Okay. inspiration thing for that. I'm worried. Is Lancelot with us? Yeah, Lancelot's Did with he you, escape? actually. Where is he? Lancelot, my boy! And I hug him. Ele tá por aí, não tá? Cadê o... Ah, tá aí. Ah. There he is. Tell, get out of Thank you for not sacrificing me in the dungeon. Rough. Animal speak. We could Okay. have done that. Where are our things? We didn't find. Tell, your Okay, shield! Shargot Your is set. shield is gone! What are you guys doing outside the house? The smoke, not the smoke. Oh, the go dust has towards cleared. the sign Okay, yeah, that you I saw walk earlier. 50, 60 feet away, further along the road. Not the direction you came before, but the direction you were traveling in originally. And yeah, you find there's this sign. It looks like it's kind of been knocked out of the ground. It's kind of at an angle and pointing in completely the wrong direction. But as you get close enough to see it, you can see it says, Death House. Don't talk to the children. Guys, I found something very interesting right here. Death house, don't talk to the children. Mm-hmm. Yes? Okay, and now you say that. Damn you children. And to think that we buried your bodies in your coffins and were nice to you. No, but you've saved them now. You've destroyed the house. Well, I don't know. Maybe, maybe not. I don't know. Cool. But I saved Lancelot. Now that the mist is really cleared away, the dust is really settled, you can fully see around. You've taken a while to look around now. Up ahead in the middle of the road, even further in the direction you were originally traveling, there's a pile of stuff. It's like just looks like a bunch of stuff has been chucked there. Just thrown there in a big heap, a pile. Hey, look! Hey, listen! There's something over there on the road. Okay, Go go there and take a look see at what it. is. Yeah. You go up, and it doesn't take you long to realize that this is all of your stuff. All of your stuff that disappeared during the night. Tell, look! Your shield! Oh, I my found it. bongos. Damn it, those bongos! Ah, My there. flute. I forgot this. You notice there's a small kind of envelope. Yeah, a note has been left on top of this pile of stuff. Damn you, Fitzman! Damn you, Fistman! And I grab the note. Mm-hmm. You pick it up, and it's got a seal on it. It's got an interesting seal. Vocês lembram da carta que eu mostrei a última vez? É a mesma. It's the same seal as the letter that you were given by Fizban. Actually, Okay. would it be? Let me double check. Acho que é a mesma. I open it. Uh-huh. You break the seal, and you hear sound. There's a sound emanating from this note. It's like a slow clap. Slow clapping. Uh-huh. A slow clapping. And it fades slowly after a while. On the note, it just says, Welcome to Barovia. And it's signed SVZ. Damn you, Fitzman. SVZ. Damn you, Fistman. S? VZ, like VZ, okay. this. SVZ. Okay. Who is this man? Is it Fitzman? I don't know. Can we pronounce Fistman with S, V, and Z? Fitzman! Fistman.
No, it's not Fizban. But where are we? I don't know, but we have our loot Barovia, back. you ever heard of this place before? I have better loot now, but yeah, we have our loot back. We have a lot of loot now, but and gold, 11 gold, But not that armor. much. And I had a baby, but not anymore. For a bit, yeah. You did have a baby. Cool. Guys, I killed a baby. You killed the baby, yes. He was suffering, but it still gives me not a good feeling to kill a baby. Like, I used this word to pierce a baby right in his chest. I need to write about this, and I begin to write. Okay. Turgov, you ever heard of a place named Barovia? You're the one Nope. with knowledge for this. No. Hank, do I? Useless Roll history. bard. History. Mm-hmm. Um. Uh, cliquei no challenge sem querer. Não dá pra. Hum, Não tá falou aparecendo, history. né? So pega os actors, isso. Oh, 17. I think with the 17 you would have an idea. Yeah, you're a bard. You hang out in taverns and shit. That's what you do. You remember the name Barovia before? You remember an old kind of gypsy woman talking about it once in a tavern. You thought she was a bit crazy. 17. Yeah, you know the name for sure. And you remember this woman was telling terrible, depressing tales about it. And you remember this woman traveled. She was wearing very colourful clothes, like tipo cigana, a gypsy. And that she was with a bunch of other gypsies. Okay. Never trust gypsies. Okay, this land is full of gypsies. What? Why? Why did you say that? I just know Useless we bard. are on the official gypsy kingdom. I think. And I write about this. É, Cool. na hora de Shorgoth, vou arrumar o equipamento, Aham. botar as coisas no Preparar pra lugar, viajar, né? Porque vamos seguir estrada. equipar as coisas certas. Não precisa equipar as coisas, não afeta muito. Só, tipo. Ah, sim. Nem afeta. Umas coisas pra viajar. Daí eu pego e encosto numa ferida assim do Shorgoth. Boto o dedo assim. Pra machucar? Does it hurt, Shorgoth? What? Coloco a ferida de novo. Does it hurt? Yeah, it hurts! And I slapped the elf. Do you wanna rest? Yes, I want. Good, Delta. because you're not going to. I'm fine. Teo is fine. Why should we rest right now? It's dangerous. Oh, I hate that elf. O Theo tá conversando com GIFs aqui no Discord agora que eu vi. Meu Deus. What are you guys doing? The female. You're out on the road. I'm not- It's still there's a bit of daylight left. You think there's maybe 2 or 3 hours Is- before the light fades today? We should travel from for like 1 hour and a half, and then if we don't find anything, we can camp somewhere. Is there a mill around here near the house? Wasn't there? Is that what? Sorry. A mill? Oh, a mill. Yeah, In the you mill. you saw there were pictures of mills all in the house, right? But there's no mill around the house. No. Não tinha, era só a casa que tinha?
Yeah, there was the house, and on either side there were two ruins as well. One was like a stable, and one was a completely Ah, collapsed those store are building. gone? Yeah, they were already ruins. You've already looked at them, I think. Acho que a gente não entrou mais. Okay. Mas se caiu com a casa, então não resolve. Não temos lugar pra dormir. Ah, Let's travel for 1 hour and a half, and then we set camp. ok. Which direction? The road direction. The world where we came from? No, Yeah, you go traveling along the road. into the over unknown. And the I course write of about another going hour. into the unknown. So you're just like writing as you're walking around. Cool. Yeah, you proceed along the road. Dark is starting to settle in. There are black pools of water. They're like kind of black mirrors in and around the muddy road. There are these big trees looming on either side of the road. They have branches that claw at the mist. This mist, it never seems to go away. Even in the middle of the day, there's mist in this place. Damn, you missed. And you keep traveling, yes. Up ahead, shapes start to form in the mist, and it doesn't take too long before it fully comes into your field of vision. The fog spills out of the forest to swallow up the road behind you, and ahead, jutting from the dense, impenetrable woods on both sides of the road, there are high stone buttresses looming grey in the fog. There's a picture that I need to find. Where is that bastard? No. I don't like this forest. I wanna go. Oh, I don't have a home. Ok. Cadê? É essa? Será? É essa. I'll show you this picture. Huge stone Ooh. buttresses looming grey in the fog. You see huge iron gates that hang on the stonework. There's dew, kind of a moisture that clings coldly to the rusted metal of the gate. There are two statues, both headless, of armed guardians that flank the gateway. Their heads are now lying somewhere among the weeds at their feet in the plants. They greet you only with silence. You're quite a distance away from the gates. What do you guys do? What do you say? Do you guys wanna go inside or rest first? I don't know. Too much silence? It doesn't seem like somebody's taking care of this place. Maybe another haunted place? We should rest before, I think. But this I is think not we a should good place to rest. rest. Should we just take a peek at the gates and see if it's safer in there, but don't enter it? Okay, you and Tel can do that. I'm going to Burn wait it here. down. Burn what down? Do you want to burn the forest? Do you wanna burn the statues? What you guys Statues want to are the do? No, forest. you can burn down statues. They don't burn. But What? you can go take a peek. Tell is writing with us Please, on go Discord. take a peek. Ah, okay. Oh god. What do you guys do, guys? Take a peek inside the gates, but Okay. don't enter it. Yeah, you step closer and closer to the gates, for sure. Não tem, cadê? Ah, tem, sim. Activate. Sim, Fábio, é uma entrada com duas estátuas gigantes. Mm-hmm. Portão gigante também. Okay, Firebringer, you step closer. You can see it's this huge gate, easily big enough for like several people to pass through, side by side. Even like carts and wagons and things could pass through this gate. You can see to the other side, and it is just a gateway, kind of like a wall blocking the path. On the other side, there's more road and more forest. See through it, but the gate
The doors are shut. As you get closer and closer, Firebringer, the doors swing open. You hear this terrible shriek of metal, old, ancient, rusted metal, in motion, scraping against itself as the gates slowly swing open to you. Okay, guys, I don't like this. Big, Keep walking. We huge are thing is. right here. Keep walking. Come on, go. Damn you. Okay, I know. Lancelot, go I with keep. the elf. Lancelot, come on. You guys stay over there where I can see you. The gate is bars, wooden. What kind of gate is it? Metal, thick metal bars. I can't see through it. Yeah, you can see through the other side. Is the road continues on the other side? There's If forest. it's closed, I can see through it. Yeah. It's opening Okay. up now for you, though. Very slowly, creaking I open. walk very slowly, but always looking at the gate to see if it's not going to close behind me. Cool, yeah. You keep your eyes as you're walking and you slowly, nervously, trepidatiously step over the threshold to the other side. And the gates finally completely are open now. Clonk! They thud into place. And nothing else happens. Are you seeing someone? Anyone? What? Do you want to date me now? That's beyond. Very good. I know that you're female, but I'm not into elves, you know. Oh, come on, Cherkov, you're such an idiot. I prefer Dragonborn people. I'm sorry, okay, but I still like you. I ignore him again, and doesn't answer. Keep walking. And is there a door that we can enter inside the walls or something like that? Yeah, I mean, you look around. Give me an investigation check. So I guess the picture makes it look like there is some shit, yeah. Mm. Cool, 14. Yeah, it's not a high DC, so let's say you find it. What you can see is, now that you're on the other side, there is... It's kind of obscured because it's a bit collapsed, and there are lots of like plants growing over it. But it looks like a small access way that you could enter and get inside of the wall. Maybe it would go up. Guys, tell, there's a door over here. You wanna go inside? A bar? Okay, Tal, we should join him. Are you sure? Yup. Come on, guys, you're taking too long. I can't move myself. Não, não precisa mexer, só falar. Aqui não tem. Okay, let's go. You guys are We're walking through the gateways? You're going all the way through? Cool. Yep. Yep. Tell, Lancelot, Feuerbringer, and Trogoth, all of you cross over the threshold to the other side. Once you're all over, that process starts again in reverse. The gates slowly, the sound of metal on metal shrieking as the gates, I can't do a sound, are closing. And over the course of about a long time, 20, 30 seconds, finally the massive portcullis is shut. And there's that small entranceway that Huji discovered. Okay, guys, I think we are in Bloodborne now. And wasn't we before? Yes, we were. Let's take a peek inside here, see if we can use this place to rest. Is there a house? It's a door. Can we see people? Door in the wall. It's a tiny gap that's overgrown, but he knows it's there. That's all you know so far. Okay, let's take a peek there. Cool, cool, cool. Yeah, you get closer and see that apart from being overgrown and a bit collapsed, yeah, this is a little doorway that is like an access way inside the wall. Let's enter the wall and rest. Okay. Okay.
So you get inside. You find that you clear out some of the vines and the overgrowth. You find that it's kind of like a little stairway, and it heads up into the darkness because it's quite dark at this point. It's almost night. What do you guys want to do? Should we Let's go go up? up. Tell, take the lead. Cool. Or Tell? Poor Tell is forced to climb up bravely into the hole. Yeah, and it goes up quite steeply, turns to the left, goes up steeply even more. And what you find is that you're in a very small room with, how can I describe this? Like holes in the floor and like kind of slits, gaps that you could throw rocks down through or throw like, I don't know, a javelin or shoot an arrow, bow and arrow through these holes. It's some kind of defensive hole. Murder holes. Murder holes, exactly. A chamber specifically for this. Quem que tá em frente lá? Tel, joga um D3 pro Tel. 1D3. Cadê Tell? Tá muito lento ainda, Sérgio, nessa mapa? Só pra saber. 3. 3. Ok. Ok, escolhe É. um número entre 1 e 9. Ou joga um D9. Escolha aí, Tell. Número entre 1 e 9. 7. Sete. Lucky number 7. Ah, okay. You Lucky can number see, 7. Yeah, that there's a weapons rack. It's ancient, this thing. It hasn't been touched for ages. There's dust all over the place. There's a weapons rack with a single sword in it. Oh, nice. Miss Ford. It's kind of a brass bronze color. You can see it's unsheathed, so it looks like it's kind of its blade has been tarnished and blackened by age. But there's a sword there. Looks like a short Is it sword. magic sword? Well, are you picking it up? I'm looking for a fire. Okay. Like trying to sense with Arcana. Go on, I'm roll trying Arcana. to sense with Arcana. Uh-huh. You get close, like extend your hand, magic words. You can have advantage, I guess, because you're going to take your time. 12, that's good enough. Yeah, it's definitely magical. You sense the power coming off of this. Tell, do you want this? You're the one who found it. So, Tell, pick it up. Cool, 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 cool. And now, another magic sword. Does something happen when he picks it up? No, he takes in his hands. It is a well-balanced sword. It's Eu not, esperando acontecer alguma coisa. not particularly heavy. Revelations tell you are now the king of Barovia, and I write this down. The King of Barovia. Awesome. Nice. Deixa eu anotar isso aqui. It's what. Is there something more around the room? Like another door, or it ends here? Yeah, this is it. This is a little kind of murder hole chamber. Yeah. And you're kind of above the gate. The path that goes through the gate, I should say. What do you guys think? Should we rest here? Can we rest here? Looks like a safe place. Okay, let's rest. Better than the outside. I really need to rest. Like, I really need to rest. Oh, I think we should raise camp here and take a long rest for the night. Yeah, a long rest. Cool. So you're gonna Can camp we in that barricade little. the door? Yeah, up to you guys. Okay, we How do you wanna do barricade the that? door. Can I use something that is here? Use I mean, your skull. there's rock debris. There's you had to clear out like some of the plants that were hiding, obscuring this little doorway. But it's not like a. You can't just like. Não é tipo uma guarda-roupa para colocar no lugar. Oh, okay. I We mean- can use the armor rack or weapon rack.
boa, Yeah. só pra não. Yeah, it's not very big, but you can chuck like a bunch of stuff. Okay, you chuck like as many rocks and like branches Oh. of trees, and then whatever's left of the weapon rack into the stairway. It's not a particularly well blocked thing. Like you could unblock it pretty easily from the outside. I guess it doesn't have a door. It's the problem. And you want to go to sleep here? Long rest in the murder hole Yeah, room? long rest in the mother hole Finally. room. You're gonna sleep in the room with murder in its name? Yeah. Yeah. Just So checking. we can murder everyone that comes around. Cool. Okay, yep, cool. You're safe. You guys can apply a long rest. The We can final apply it. vestiges of day vanish, and night really sets in, and you go to sleep. Are you camping? Are you eating? Are you doing anything there? You haven't eaten for quite a long I time. can't access myself. Oh no, I can. What are you doing during this long rest? Just immediately sleeping? Any attunements? I'm any of that meditating. shit? Cool. Who's our cooker? Who cooks food for us? Sharkbuff? I don't know. Acho que era, não era? Como é que é? Quem que faz a comida pra gente? Geralmente sou eu. Então, o que você tá fazendo deixa que eu não fechar a começou ainda, janela, cara? gente. Pera aí, deixa eu só fechar a janela, tá frio aqui. Ai. Cool. Aquela espada. Alguém vai attune to it? Eu acho que o Theo ia, né? Yeah? Cool. Cuidado com isso, porque tem curses e tudo o resto também, né, gente? So just be careful. But it Mas was... você não. Ah, não, é um clérigo só que consegue ver, né? Arcana não vê isso. I'm back. So, Tal attunes to it during the night, I guess, when he wakes up in the morning, and finds it's what it says in the chat there. It's an ancient thresher of servants, apparently. It does require attunement, but now he's attuned. You know that it's... Oh, it can be used as a spell-casting focus. That's good, I guess. And it has 1d4 charges of Unseen Servant. Então joga 1d4. Tells new weapon. Well, Oh, Haha. 4 charges. Okay. De nada, Theo. hey Tal, do you want to change swords with me? It's up to you guys. Oh fuck. Back in a Yeah, minute. it's got spellcasting focus, so it's good for me. He's not going to use it. Ou pode, ele usa algum spell? Não, não tem spell. Aí você tem que negociar com ele. Hey Tal, do you want to give me that sword? Mas o teu não tem que ser instrumento? Não sei, eu não sei, Hank, serve pra mim ou não? Ah, acho que é. Bom, a hora que o Hank voltar dá pra. Mas acho que dá pra ver ainda, que a gente tá no rest e eu não tinha passado a descrição ainda até a gente falar, né? Apesar que não. Não adianta Hank. ficar com isso. Aí é vocês dois. Que é uma short sword. Sim, eu devolvo de prata. É short sword? É short sword. Como é que eu procurava item aqui? Como é que eu abria a tela do personagem? Aqui, talvez?
Como é que fazia pra procurar itens aqui, ou fazer mostrar item? Mais um Boa minutinho, pergunta. gente. Tá bem lento o meu, então eu não tô mexendo muito, sabe? Rudy, tenta control space, eu já volto. Ah, Control Space, isso que eu queria. É uma short sword. E quanto de dano que ela dá? Acho que é um D8, né? Geralmente. A short sword é pra ser um D8. E precisa Finesse pra. Não, ela é Fenice, você não precisa. Mas ela Hum. serve pra quando você precisa de Fenice. Ah, tá, entendi. Desculpa, gente, já volto aí. Aquela. Right. What are you trying to do? Oh, we're just looking short. Ah, 1d6. Um D6, pouquinho, né? Quiser. Quem que tá usando? Did you change weapons? Serve pra mim ou Não. não? Wait, it's a short sword. Can you use short swords? Ela Oh, it can serve be a de spellcasting spellcasting focus? focus. Yeah, so you wouldn't need to use an instrument. Oh, that's convenient. Uhum. Aí eu foco em ficar tanque, daí dane-se. Mão livre tá com uma espada que me deixa usar as coisas. Aí eu dou a minha Silver Short Sword to Fabio. Cool. Anyway, you wake up the next day, guys. You've long rested. And, yeah, the morning light is creeping in. It's about 7 o'clock in the morning. Had a good sleep. You were not disturbed in your murder hole room. What do you want to do now? Okay, let's explore this Por... place. We need to find someone. Okay, we look through the murder holes to see if there's everything's alright down there. Yeah, you don't see any. Like What can I say? wolves or something. No, there's no sounds of wolves. You don't see anything through the gaps. You can't really see very much though, because there's only gaps that look down into the path. Shall we keep going, guys? Suck going to your witcher, a valley of plenty. Come on, everyone. I hate mornings. Cool. And A you travel valley of over the next plenty. Ho ho ho. 2, 3 hours. So the sunlight is slowly brightening as it gets closer to midday. Still very overcast. The sky, the clouds are billowing around, threatening rain. And you're kind of on this path through the woods still. There are huge trees. The tops are lost in the heavy grey mist. They block out all but the very, very fine, almost like grey sunlight. The tree trunks are dense. They're almost like unnaturally close to one another. The woods have a silence to them. There's not even the sound of birds, you know, or insects in the woods. Nothing like that. It's really quiet. As you're traveling on the road. Oh, you're still in the forest. Hold on 1 second. Todo mundo joga perception. Yeah, todo mundo. Perception. Yep. I can't use things because I can't Tem que ir select pro myself. skill challenge. Verdade. Não, é skill challenge. Todo mundo joga perception. Tipo, Não, você- o mapa lá do skill challenge pra conseguir usar o perception. Oh, é mais fácil clicar no Actors. Aquela coisa no top right, Actors Directory. Aqueles 3 homenzinhos. E abrir os seus PC.
deixar vocês pra cá também. Why not? And you can just click on your characters. Ainda. You do not own any token with vision in this scene. I can just see myself. Everything's pitch black. Yeah, it shouldn't be this dark. 1 second. Make it bright. Ainda bem que temos o Theo pra jogar uma Perception alta aqui. Yep, Tell catches a smell on the air. A rot, a stench is the smell of death. Something has died somewhere in these woods around you. And what are you doing about it? Chorgoth, what? Take the lead. Did you take a bath recently, Chorgoth? Well, no. Ah, that explains a lot. You're smelly too. No, I'm not. I'm fabulous. I know that you're a human, but not all human are fabulous just because they're human. That's because I'm an elf, not a human. Makes sense. Okay, well, Oh, you are Theo, the elf, so you can say what elf people do. should we go after the smell or keep going, Let's keep going. following the road? Following the road. Cool, okay, you ignore that, I guess. A gente ignora o cheiro? É, vocês estão Ou continuando? vocês querem seguir o cheiro? Isso que eu tava perguntando. Okay, let's follow the smell. Okay. Oh, do you want to continue or not? Like, I'm confused. You do want to follow the smell? Yeah. Okay. Okay. Look for the Lancelot, source. go after the source. Yeah, Tell follows his nose and leads you the way that the smell is strongest. The scent, it leads you to the side of the road. Not very far, maybe a few meters into the woods off of the road. About 15 feet, you come across a corpse. Looks like a man, a human corpse. It's kind of half buried in the underbrush, the plants off the side of the road there. The young man's body, it appears to be a commoner. He's got muddy clothes. They're torn and they're raked and ripped with some kind of marks. You can see the birds of maybe crows have been at the body. And as you look around, you see there are marks on the ground all around it. Okay, I think something attacked this guy. What kind of marks are around it? Footsteps or? Roll survival. Or yeah, survival. Cadê? Como é que eu consigo? Isso vai ser tipo, não sei. Aqui. É que só tá. É, só tá ele aí, né? Como é que faz pra jogar Survivor? Entra no character sheet e clica survival. Ah, tá. Faz muito sentido. An 8. Oh wow, 8, 4, and O 12. primeiro. 8. Some kind of animal, but with an 8, you don't know what animal. Large animals, by the look of some of the marks. Yeah, as you're like looking at the body, turning it over, and trying to look at these marks all around, you notice its hand, which is kind of like stuck in a bush. There's something white in that hand, and as you get close to see, you see it has a crumpled, bent and like scrunched up in his fist, an envelope, another one. And, oh, great. Chorgoth, patch An it. envelope! I use. I open it. I use.
Cool. I'm the one that reads things. So you scoop up this crumpled thing, you flatten it out, smooth it out, and uncrumple it. And you see that it's not the same wax seal that you've seen before, it's a different one. This one has a large bee, a very fancy bee set into the red wax. Oh, how cute. And as you open it up, the parchment is worn and flimsy. And you can read it. And I need to probably find it, actually, first. Where is it? Warbringer, o que o Fábio falou. Eu não vi. Look, if something killed it Ah. for food, it would be only skeleton. It was for fun. Pouco difícil de ler só. Do something. If I do this. Makes sense. Good. Text, Foi show o que eu players. Assim? Tá aparecendo alguma coisa? Não, né? Antes estava. Yeah. If I copy this, maybe. It's the easiest way. Aha! Okay. O texto tá no chat. Hail thee of might and valor. I, the Burgomaster of Barovia, send you honor with despair. My adopted daughter, the fair Irina Kuliana, has been these past nights beaten by a vampire. Oh my god. For over 400 years, this creature has drained the lifeblood of my people. Now my dear Irina languishes and dies from an unholy wound caused by this vile beast. He has become too powerful to conquer. So I say to you, give us up for dead and encircle this land with the symbols of good. Let holy men call upon their power that the devil may be contained within the walls of weeping Barovia. Leave our sorrows to our graves and save the world from this evil fate of ours. There's much wealth entrapped in this community. Return for your reward after we are all departed for a better life. Kolian Indirovich. Irina Koliana. Eu tô anotando aqui, podem. Okay, she was beaten by a vampire. A vampire that is haunting this land for over 400 years. And Irina languishes and dies from that unholy wound caused by the beast. She died? Yep, she's dead. So I say to you, give us up for dead and encircle this land with the symbols of good. Okay, they gave up. That holy man It called by the never power says she died. Ah, tá. Realmente, não fala que ela morreu. Languishes and dies from an unholy wound. Morreu ou não morreu? No, that's present. It's not dead. Ah, okay. Morrendo, I guess. Okay. Son of a vampire fucker, says Tell. Okay, guys. Now time for some Blood and Wine DLC. Hero Beach. Okay, so maybe this was an adventure? Son of a vampire zombie. Okay, This reminds you of another yeah. letter you've seen before. It's very similar. We are here because of this. Faceban wanted us to help this girl. So we are on the right path. Maybe this guy was going to try and save her for money, something like that, but he was killed by something. Yeah, that's it. Is it another? So this is the letter you're reminded of, and you look through your bags, and somebody would have noticed. Aqui faz mais que um mês que vocês receberam em vida real, mas no jogo Ah, verdade. reminds you very much of the letter you received from Fizban. Okay, we are on the right path, guys. This is where we are supposed to go. This isn't where we're supposed to go. We're supposed to beat Fitzban. Okay, but near are that you cave seeing again? Fizban?
Oh, Fizban. Come on, Fizban. Are you there? Can we beat you right now? Where the fuck is Fizban? Should have never given back that hat. Okay, we should head through this path, and who knows? Maybe money? Cool. As you pick up your stuff and start to It's leave. not like we can't go back. We can't go back. We We're can't go trapped back. in this world. We don't even know where we are. And all this fog. And those children. And now another girl is dying. And vampires. And ghouls. And ghouls. And cultists. And haunted houses. Everything is... Great. Now the bard is crying. I'll do something. So, we want to bury this guy? Do you want to burn it? I want to burn it. Can we burn it? The Why do body. you want to burn it? Hey, there's a vampire around. Maybe Maybe this it's the will get up vampire that... like a goal or something. I want to burn it. He's not going to get up if I do this. And I use my sword and pierce the body in the head. Cool. You stab the body, which is already starting to fester and rot. There's easily punches through its flesh and bone. Ah, But no we- zombies this time, motherfucker. Cut his legs so he won't follow us. I went through the head. You know, we always go through the head. He's dead now. Really dead. Like, really dead. I surely hope so. Everybody give me another Okay. perception, please. Todo mundo mais uma vez, perception. Good start. Bad. 14. Cool. Tell? No? Tá, acho que deve estar indo. Ah, okay, 14. Okay. It's not great. What should the DC have been? I guess you'd notice just in time. Yeah. I can only hear As you Sherlock. guys are knocking shouting out. to each other about what to do and like stabbing the heads of cadavers on the ground, and Tell's looking around like, what are you doing? Lancelot's yapping. Ruff, ruff. You quickly Lancelot, realise that don't eat it. there's movement going on in the woods. And as soon as I guess Chorgoth with a 14, his eyes finally latch onto something moving, it bursts out of the woods towards you guys. And you guys are going to be an initiative. 3 wolves, you can see, are pouncing through the woods your way. Oh, Not damn wolves it. again! Not wolves I again. hate them! You Okay, love Hank, wolves. we traded swords, so that magic sword is with me, and the silver short sword is with Tell. So, Cool. what do we do now? What do you mean? Now you roll Eu tenho initiative. que trocar. Não, só trocar os equipamentos Trocar os antes. equipamentos. Pra poder usar mais fácil. Ok. Deixa eu puxar pro Tell da short sword. Cadê o novo short sword? Em qual? Não foi adicionado ainda. Ah, então bota um short sword e resolveu. Muda o nome. Você vai. Quer usar qual. Ficar qual equipado até o Short Sword, a Silver ou a Long Sword? Eu tô com a short sword. Ok. Ela. Edit macro. Ah, Short sword of what? eu já coloco pra você. This is the name. A Long Sword o dano é maior, daí que fica a pergunta qual que ele quer estar equipado, vamos dizer assim. Ancient treasure of Coloquei. servants. Tá aí. Onde? Inventory. Weapons. Okay, now
This is my sword. Ah, cadê a iniciativa agora? Falta o Lancelot, não vai jogar neste. Vou tirar você, meu amigo. Ele tá aqui atrás. And then these guys have to go Ah, on achei. initiative. Boy. Alright, okay. So the wolves go first. This one at least in the middle. Open up wolf character sheet. I can't see anything on the foundry. Everything's black. I only see Shurgoth. Oh, Should I let's see refresh? Shargo. Can you not see the map? No, nothing? On map, I yes. can't see the map. No, Can see- Chorgoth. I can see Tel and Lancelot. And the map. Hmm. And the wolves. É como se eu não tivesse visão. Eu tenho um mapa de Uhum. fundo aqui, mas eu tô total no escuro, É sabe? que o token do personagem do Firebringer e do Shergoff não estão no mapa. Aqui o Darkness tá 0, visão tá normal, vision não tá... É como se eu não tivesse visão. Eu achei o Lancelot aleatoriamente aqui andando no escuro. Se eu clico isso... Ah, você consegue andar? Agora eu consigo ver tudo. Tudo? Eu consegui andar, mas não conseguia ver nada. Cool. Okay, the wolves are coming. Yeah, so Wolf does his turn. Cool. One of them runs that way at Tell and bites Tell. There we go. Bite attack. 14. I think that's a miss. And then it ends its. Oh, I devia ter colocado assim, né? Perhaps more worryingly for you guys is. Ele não apareceu para vocês ainda, porque ele tá meio escondido aí. But now you can see a sight. One over on this side over here, on the rocky ledge above you, which is 15 feet up, maybe 10, 15. A form starts to take shape. A huge black creature, an enormous wolf, walks up to the edge of the the escarpment there, and I guess jumps down on you guys. Yeah, go on. It jumps down and bites at Firebringer. 23. Okay, so you're hit for pretty shit though. 7 Firebringer. Ai, deixa eu ver. Eu não... Ah, o meu não tá me... Eu não tô me aparecendo no... Meu token não tá aparecendo. Quanto de dano? 5? O que eu falei? 7. Yeah, 7. 7. 7 piercing damage from the big wolf. Não tá aparecendo você? Deixa eu dar um reload aqui, só um pouquinho. Eu acho que é esse que bugou. Mas eu já apliquei o dano, pode continuar aí. Então, no caso, é Chorgoth. Shorgoth. I'm going to cast Aid on everyone. So everyone gets 5 HP as a bonus for 8 hours. Yay! And so then I heal my friend Elf. Ah, agora eu consigo me ver. Ah, agora eu achei. Nossa, ele tá em cima Põe de mim. 5 de vida em todo mundo. Ah, deixa eu terminar aqui já. Caso eu tenha 27, fico 32, 27. And I walk over. And I end my turn here. Cool. No. The upper one. What are you doing, Shorgoth? Okay, here. Cool. Firebringer daí? Ok, tá dando load aqui ainda. Se curem daí, Rude. Põe 5 de tem vida que pra curar você e colocar 5 extra pro nosso amigo anão.
35 vai pra 40, né? Tá. Araradadam. O que eu faço? Nossa, pior que tá com muito lag mesmo. Sim. Deve ser a conexão entre nós, mas não sei porquê. Faço ideia porquê. Sai daqui, então. Eu não consigo. Ah, agora apareceu. Então eu vou usar. Seja Frostbite no que tá aqui perto. Ok? No grandão? Cool. Con saving throw. Oh, fails! Just 4 damage. Disadvantage. E. Você tem que acabar a tua vez aí, Shorgoth. Como que acaba mesmo? Lá Aí. no. Coisinha. Eu cliquei, mas é que demora um monte pra ir. Telo, já vai pensando o que você vai fazer daí. Alright. This wolf Você vai. runs up to Tell and attacks with advantage. You've seen this from wolves before. They have pack tactics. So if they can attack Pack Tactics. somebody next to them, then Pack they Tactics. shit. Ugh. Like that. Uh, they get advantage. So let's see what happens. Nope. 7 out of 5 with advantage. Terrible. Ends his turn. And the final wolf. Can it run far enough? Oh, it can't. Actually, 30 or 40? 40. Okay. Well, it's gonna run. Yeah, over here, and then do its shit. It's stupid, so it hasn't got pack tactics. Everyone within 5 feet of the creature, and they're like, oh, it does get pack tactics. Okay, so it gets advantage. What's the AC on Tell? Is it higher than a 19? 19. It's a 19. Okay, It's so a 19. yeah, takes quite a lot of damage actually. 10 damage, Oh shit. Ouch. and then its Tell's go. Você tá escrevendo ali. Podia ter um Whirlwind Attack ou algo do tipo assim, né? Tem 3 3. perto de você. E não tá legal a tua situação. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, 1, 2, 3 e 4. Ah, atacar e se acertar usar um ponto de maneuver. Então, qual que você vai atacar daí? Algum específico? Não, vai ser o mais. Ah, então é o de baixo. O norte e sul já tá certo, Henk? Acho que não importa aqui. Não importa, tá. Então é o que tá no sul dele. Nossa. Atacou e usou o ponto de. Como é que Acertou. faz aquele ponto dele lá? Qual que ele tá usando? Ponto de.
Maneuver. É aquele que ele. Qual, maneuver. qual que você quer usar, Fábio? Tem um monte, não sei qual que você... Você escolhe uns 3? Aquele que ataca, se acertar, ataca em segundo do lado. Or sweeping attack. Achei. When you hit a creature with a melee weapon attack, you can expend 1 dice to attempt to damage another creature. Choose another creature within 5 of the target, que é esse outro lobo. Would hit the second creature, takes damage equal to the number rolling a superiority dice. Então joga um D8. Mais um D8? Sim, o superiority dice é um D8. Choose another creature within 5 feet. If the original attack would hit the second creature, it takes damage equal to the number you roll into the dice. Damage is the same type. Ok, então. O cara do lado leva um D8 de dano usando isso. Roll um D8. 7 to the guy next to him. Oof. You hurt badly one wolf, and the other one is near death. Entendi. Tá. Um riposte, o que é isso? And watch a maneuver. Terminal? Acho que acabou, né? Alright. Wolf, this one who's hurt badly, not looking very happy with Tell. He's going to try and grapple Tell. Então ele faz um Athletics contra Athletics ou Acrobatics do Tell. Acrobatics? Ou Athletics. Pode escolher. É que ele tem vantagem em Acrobatics, então acho que ele vai querer Acrobatics, né? Você que sabe. Skills, Ath. Okay. Yeah, you are grappled by this wolf. It clamps down on your leg, and you can't get away. You're grappled, but you don't take damage. And that guy finishes his turn. I found it finally. The big wolf. I think it's going to bite Firebringer again. It doesn't have advantage because it hasn't got any mates next to it, but it's still going to attack, biting at Firebringer. Yeah, this hits. I think that's a lot of damage, actually. Diz não acerta, né? Ou você quer usar alguma coisa? Não tenho nada pra usar. Okay, you take 13 from the bite of the big wolf. What the hell? It's Good roll from the big wolf. And then it's almost dead. Jorgoth. Holy shit. I'm going to cast Bane. On everyone except the near death one. Okay, cool. So this one and the big one. Yes. Cool. They do charisma saves. Oh wow, they all fail. 2, a 6, and a Thank God. 5. Okay. And I use my... I just end my turn. That's it for now. I use Misty Step. Cool. Bonus action, Misty Step. Então, Você pode lá pro subir meio. Você pode subir, você pode Ah, subir. eu posso subir, né? Eu posso. Mas daí como é que eu desço? Ah, daí a gente se vira. Você não é tão alto assim, mas eles não vão subir de novo, eu acho. É 15 feet. Né? Você consegue descer, que a gente tá ajudando fácil. Tá bom. Então, Misty Step lá pra cima. E Cool. Eldritch Blast no grandão. Oof. 7. 7. Nice. And turn. Ei! Okay, they all got D4 disadvantages on attack rolls, so don't forget about it. D4 every time they attack. Ele tá em desvantagem, o grandão também. Tá? Uhum.
Cool. Do. So the one who's near Ah, não, death acho- who wasn't baned is going to attack biting with advantage on the grappled tell. I think that's a hit. Double check. Viu? É, AC 19. O grande tava em desvantagem do. Frostbite. É pra ataque ou pra. Ah, okay, yeah, that's true. Ou ele já perde agora, é uma rodada que dura. Quanto Tá tempo falando de fica qual? isso? É o vez dessa pequena aqui. Ah, não, é o grande que tava em desvantagem. Frostbite. Acho que sim, né? Ah, tá, Uhum. mas agora. Bom, daí deixa, eu acho que dá pra deixar pra próxima rodada, né? Eu não lembro se você lembrou disso antes. Antes do quê? Antes que. Ah, ele atacou? Ele me atacou, né? E acertou antes. Ah, você tem que lembrar das coisas, não tinha lembrado. Deixa eu achar. É, Onde sim. que era? Não, mas não precisamos voltar tudo. Eu só tô pedindo, tipo, o próximo ataque dele, daí sem desvantagem, pode ser? Não, beleza. Cadê a coisa? Ah, tá aí, ó. 19 e 20. Então acho que ele acertou com Ah, então, desvantagem. beleza. Não mudou nada. Não. É. Mas ferrei. Okay. This wolf there did a bite on Tell. 8. Ele tirou o D4 do attack roll? Você falou que ele não tá em Bane. Era Ah, só o os Near três, Death, né? aham. É sim, É. só os outros dois. Eu só podia escolher 3. Cool. Ok. E. Sei lá, vai vir aqui. Then. Next wolf, this one. He's gonna. Yeah, he's gonna try and shove Tell. Shove him prone on the ground. So, athletics do Tell ou acrobatics do Tell contra athletics do Lobo. Acrobatics é. Dex ou é. É Dex, né? Fala do lado, não fala? Quando você entra no character sheet. Ah, tá. Cadê? Attributes. Aham. Acrobatics de novo. Cool. Nossa. Foi mal, Theo. Oh, e não, empatou. Oh, 6 and 6. Então não acontece nada. He tries to push you over, but you're both really weak. Doesn't work out for anybody. Ah, tá. O. Ah, desculpe, Theo, eu não sabia antes. Mas daí na próxima vez pode. Colocamos isso, né? É que ele falou do repost. Que é o contra-ataque quando alguém ataca ele. Quando alguém não acerta, não é? É Não acerta. quando não acerta, tá. Tá escrevendo ali só um pouquinho. É no Features Hotel lá, vou colocar. Tá no chat, eu acho. Se eu cliquei certo. Ah, não. Não aparece no. Clica esse texto, Battle Master, e parece tudo. Ah, no Battle Master, tá. Nossa. É muito texto, mas é isso, é o Battle Master, É resumido. quando misses, é. Tá. É só se falhar. Os dois acertaram, né? Ou ele errou? Acho que foi atacado uma vez só. E levou. Deixa eu ir pra cima, scroll. Isso, tá. Levou 8. Então. Tá, pode continuar, Hank. Daí se errar, ele vai querer usar isso no seu próximo. Se alguém errar, sim, beleza. Isso. É o Tel. Agora é o Theo. Você quer atacar ou quer fazer o que, Theo? Tem. Tem 3. Não, porque eles se moveram, né? Não tá um do lado do outro. É 5 feet de distância que pode ser. Então vou deixar mais perto pra poder fazer, se quiser. Eu só coloquei pra espalhar mesmo. Pode usar o Sweeping Strike se você acerta. Nossa. Pode usar, quer usar de novo? Lembra que um tá É, grappling, primeiro tem que tá? atacar, então vai Tá atacar mordendo. o Near Death.
Imagino eu, né? Tá, então ele tá atacando o Near Death Uf, 11. Ok. e Morreu. daí o que foi pro lado. Mais um D8, né? 4 damage on this guy on the side. Também. You Nossa. swipe, se ele tivesse microfone para descrever. You swing this short sword, long sword actually, in a wide arc, and you cleanly cut across the faces of 2 wolves, severing arteries or something, and they slump to the ground dead. Nice. Quantos maneuvers que ele usou que temos que... Duas até agora. Tá marcando ou tá marcando? Legal. Tem 2 mortos então, né? Isso. And then it's Big Wolf. He turns around, growls, and then starts biting at Cho'Gath. Bite! Acho que. Vamos ver. 17, acerta, Cho'Gath? Precisa do D4 ainda. Ah, menos um D4. Vou jogar. Então é 15. Porque eu joguei. Deixa eu mostrar. Eu tenho 2. 15, ele me acerta ou não? Sim. AC é 15, né? Uhum. Então foi um acerto, sim. Eu tenho 15 ou 17. Tentando lembrar agora, porque Que eu tinha armadura que é? tirado do 17 pro 15 porque eu tinha tirado o escudo, não é? Tá marcando nos seus equipamentos Leather Armor, que é 11 AC. Uhum. Seria mais 2 do seu Dex, que é 13, mais 2 do Shield, que é 15. Eu acho que Então tá é certo. 15 mesmo. Não sei, você tem. Outra armadura, será? Qual que era a tua armadura original? Era uma normal, você não tinha. A gente não tinha. Deixa eu ver a anotação aqui. A gente tinha pego uma armadura. A gente tinha ganho uma chainmail. Que tá com o. Eu não posso usar ainda, né? Tá com o hotel. Ah, tá com o hotel. E a gente achou a do hotel de volta e não. Esquecemos de devolver pra você. Ou adaptar ela pra você, né? Acho que tá certo, então. Mas então eu tomei Levou o o dano? dano. Ok. Uhum. Levou o dano. Depois temos que arrumar isso. Certeza? O Shorga tá com 32 de 27. Não, Pera. então arrumei agora. Ah, ok. Tá muito. Ah, nossa, tá muito lento mesmo. Você, Shorga. Sim. Eu acho que é o Zero Tier, sabia? Talvez. E Concentration passou. Uhum. Entra no seu taskbar, lá embaixo no canto, bottom right, e só right-click Zero Tier e sai do Zero Tier. Veja se cai ou Foundry. Não aparece Zero Tier nenhum. Então abre o programa. Mas qualquer coisa é você, Shorga. Agora. Abri. Tá, só tava andando pra testar o lag. O que ela vai fazer? É tua vez. Join Network, né? Você botou teu dano, né? Que tomou? Sim. Tá. O que eu faço no Zero Tier? Conectar. Ou coisa lá, o network. Seleciona a redinha do Networks lá. You have lost connection. É isso aí. Ah, ainda é bastante lagado, acredito eu. Enfim, I'm going to use a Bardic Inspiration on the elf. Hmm? And I'm dodging. Cool. And I end my turn. Whatever. Elf! Bardic, Burn this motherfucker down! Bardic Inspiration serve pra. Você pode pôr no teu dano, você pode pôr no teu hit dice, você pode fazer o que você quiser. Você tem um D6 pra você pôr onde você quiser. A hora que você quiser. No momento que você quiser. Uhum. Rururum.
O lobo tem coleira? No. Droga. É... É um Magic Missile no lobo grande. Cool. So it's 5 times 3, 15. Uhum. All blast at the big wolf, okay? It's Aham. hurt badly. Pew, 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 pew. Piu, 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 piu. And enter. Cool. Fabio's not. Tell is not grappled anymore, and this wolf is not liking its chances. I think it's gonna go for one more attack. Well, yeah, go on, wolf attack, please. Click this button. Oh my god. The bad guys are rolling so well. Okay, I think it's 8 piercing on Tell, Oh, and then it's Tell's turn. And D4, Bane. o D4 te tirou do bem? Ah, verdade. Tem que me lembrar das coisas, gente. Tem muita coisa, não dá pra marcar Ele hoje. lembrou lá. Menos 1, 21. Ainda certo. Ah, o dano continua o mesmo, Acho então. que sim. Mas é a vez do Tel. Tel? Quer se vingar do cara ou... Acho que vai atacar o pequenininho. AC 30. Yeah, hit for 4. Chopper Wolf, hurting it. It's injured. E ainda xinga. Motherfucker! Don't bite me! Mais alguma coisa? E... Acho que é só isso por enquanto. Okay. Big Wolf, badly injured, is gonna use dodge and then start to run away. You see its turning tail. Tail tucked between its Motherfucker. legs. You can use your reaction to attack it, but it's using dodge. Ah, tenta atacar de qualquer forma. Uhum. Uh, Tá, reaction tá aí já. Cliquei, mas... 5, no. That was a terrible swipe. You were like bracing for attack, let's say. You were ready for it to bite you. You put your shield up and swinging your weapon defensively, but then it just turned away and ran, and you miss completely. You were not prepared for that. And then the big wolf ends its turn. Jorgoth. I use Vicious Vicious Mockery. Mockery on him to see if he comes back. Sabia? Are you really running away? You are you really an alpha wolf? That sucks. Okay, wisdom saving throw. Okay, I'm sorry. The wolf is wise. Passes. Wise and weak. And then I run at him. I run after him. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Get over here, you motherfucker! Você não Vai alcança over ele? here. Pior que alcança, eu colo nele de novo. Colou Tem mais nele de um. novo. Ah, Colei de novo, dá bem certinho. Se o Foundry Não, deixar eu andar até lá. Mas vai dar bem certinho. Mm-hmm. Don't you dare run from Tel the Great! And I end my turn. ok. E eu pego e uso Frostbite no que tá correndo. Mm-hmm. Con save. It fails. Wow, with a 12. It takes 4. It gets disadvantage on its attack. E acaba. Cool. This wolf is like, fuck, I'm leaving too. Mesma coisa. Vai usar. Actually, foda-se. Dodge. Nem vai usar dodge, vai usar dash. O pequeno. Tell, you can use your reaction to attack it if you want. Trying to run Ah, claro. north.
Ok, 20. significa sim. Hit it for 4. Cool. But it survives to dash. So it dashes double its movement, 80. It's running north. Running away. 80 is fucking far. How far is 80? Até o final da mapa. Essa fugiu. Fugiu. Okay. And then it's Tel's go if he wants to do anything. Pra fazer o quê, Theo? Correr atrás do outro? Dá certinho. Mm-hmm. Imagina que vai atacar a Longsword. 18 hits, even with dodge, for 9 damage. And yeah, Tel, murdering all the wolves today. Quase. Matou tudo. Só deixou um fugir esse Theo. Só deixou fugir. And you're out of combat, panting, blood everywhere, bits of wolves chopped up all over the place. Lancelot the dog bravely appears once again. He was hiding behind a tree during the fight. What a deception, you Lancelot. Hey, can I make an alpha wolf cape? Okay. What do you want to do? Like get the skin, Yeah, the fur of this like animal? Hercules, but with a little wolf. Okay. Well, you're gonna have to try and skin this creature. So that is survival, and quite a lot of time. Probably an hour at least. Okay, guys, can I get this wolf belt or not? Only if you heal me somehow. Ah, I can heal you. I have Song of Rest. Hehe. Usou? Vai usar ou não? Nós temos que descansar oficialmente antes. Daí eu posso usar Song of Rest durante o descanso. Será que já gastei uma short rest ou. Podemos esperar um pouco. Você que sabe. Eu tô. Ah, que daí teoricamente Ok, no. Será que era desses lobos que a gente estava fugindo antes? Maybe. Tell list typing. O Theo falou pra gente fazer um short rest, enquanto isso tirar o couro dos lobos e Descansar e fazer o negócio do guardar lobo. umas carnes e Ok. coisa. Ok. O que vai fazer? O Chorgoth, né? Tentando. Does Eu vou Chorgoth have any tentar- experience with skinning and butchering animals? Então, For that digamos que sim, porque eu sou meio que de uma tribo, assim, do norte, então tecnicamente sim. É por isso que eu quis. Okay. For this, I'll give you advantage then. Roll survival. Advantages. Ah, não tem advantage mais. O Survivor é bom. Oh, With a 9. So you guys are resting, right? So I have to roll to see if. Yeah, you hear a few over the course of the next hour that you're just resting and trying to skin and butcher this animal. You hear the sounds of other wolves howling in the distance, in the woods to the south, and a few more to the north. But you are not disturbed over the course of 1 hour while Chorgoth is trying to butcher this creature. You eventually pull off most of the pelt, Chorgoth. It's not very pretty. It's a very ugly job. It's kind of cut at strange angles, and there's like patches of fur just completely missing because you fucked up. And Ia ser muito legal o Shergoff usando So uma you've got a capa de pelt. lobo pela metade, assim. sim. But it's like, yeah, it's really skewed. It's been badly skinned, but it's usable. Okay, I'm using it by now. Okay. You wear this wolf hair over your shoulders and back proudly. And you were butchering meat? É isso que o Tel queria? Uhum. Um pouco de carne aí pra gente seguir viagem. Okay. Yeah, you get some, I guess, like some wolf loin is what you have. Yeah, some chunks of wolf flank meat. Here, Lancelot, have a bone. He's happily eating everything you give to him. Cool. And you can do your short rest.
Does Shorgoth is still afraid of Lancelot? Of Lancelot. I'm dealing with it. We run from all of those things together, so yeah, I pretty much like Lancelot by now. Again. Cool. But I'm still watching him. Você fez o teu short rest? Song of Rest pra vocês. Um D6 a mais pra todo mundo. Deixa eu Acho fazer que uma nem ia short restinha precisar. aqui. Nem precisa, se quisesse fazer Mas é que só. não gasta, eu posso só Ah, fazer. tá. E deixa eu só fazer. Opa, voltei a ter 35 de vida. 2 pro Amei. Shorgoth e 1 pra mim. Ou mais. Lembrando que vocês podem passar do máximo de vida até 5, porque vocês estão com aid, ok? No caso, eu estou com 35 de 27. Você pode estar mais. Pior que o meu ainda não foi inteiro. Eu tirei 1 no dado. Extra. E Viu, gente? o Eu vou Theo ter ficou que inteiro. encerrar. Acho que vamos encerrar por aqui que tá mais Eu de boa. tenho que buscar as minhas roupas que eu deixei secando lá no pai, na verdade. The boss. So you escaped Death House, and it almost collapsed on you. If you'd failed one more time, someone would have died. And you made it out, and you got another letter, confusing letter. There's a lot of letters going on in this campaign. Eu tinha imprimido para dar para vocês, mas como não dá, né? Mas tá no Foundry aí. Tá na Foundry. Estamos Tá na todos explorando. Vou colocar no Vou dia do descer que a sistema. Jade tá me esperando lá embaixo pra gente ir pegar as roupas. Beijinhos, abraços a todos. Abraço. Até mais. O... Tem que ver, Henk, o que deu que tá tão lagado assim. Até no computador aqui tá. Sim, Tipo, que caiu muito o FPS. Uhum. Não sei o que é, realmente. Você vê pra mim, por favor, se você entra no config, se tá tudo zerado, é possível que atualizou e deixou tudo como que era antes. Go em Configure Settings, isso, nos cogs lá, Configure Settings. E veja no Core Settings se tem um Maximum Frame Rate marcado. 60 60. E tem Left Click to Release Objects, só pra guardar, porque eu tá lembro que é desmarcado. desmarcado? É. Deixa marcado porque parece que reiniciou tudo. Ah, ok. Então vou tirar um print no general do como eu deixo o meu. Sugiro deixar assim. Qual que era o. Tá, era no haste, o primeiro desativado e o segundo Isso, ativado, haste né? era importante também. Cadê o haste? Haste. Ou desativa tudo se você tem um PC bom. Não precisa ativar nada se for um bom PC. Ah. Daí eu acho que deve ser alguma outra coisa nos modules. Mas sei lá, vou configurando, daí talvez eu peça um dia da semana pra alguém entrar no Foundry pra ver Isso se tá avise lagado. pra gente testar o que. Alguma noite, sei lá. Tá bom, realmente tá bugado, né? Atualizou muita coisa, foi pra uma nova versão e tive que reinstalar o Foundry e tudo o resto. Nossa, Ah, ali que tem muita. Eu vou ver isso depois. Oh, o Theo já foi. Ou coisa. O Fábio. Ele já saiu. Ah, eu queria perguntar do Lucas. Nunca mais vimos ele. Pois é, nem falou mais nada no grupo. Ele pode entrar nesse jogo se ele quiser, mas. Não sei. Vamos ter que ver. Ele ficou pra jogar no do Fábio. Tem que ver também se no próximo do Fábio se ele vai ou não, que se não for, eu acho que dá pra gente considerar como Sim. Se caso perdido. ele nem vai no jogo do Fábio. Que é o que a gente já colocou e nem fala nada também no Pois grupo lá do WhatsApp, né?
Mas é isso. Obrigado por jogar, Rudy. Agora finalmente Pelo menos escapamos. deu. Pelo menos não pulamos essa Casa. semana, senão eu não ia ficar. A turma ia desacostumar. É. Tem que fazer o César responder a gente antes se vai ou não vai, o que, que é a ideia. Nossa, é ruim, né? Organizar os jogos. Último Ele minuto responde muito em cima da hora, daí a gente fica. Não consegue se programar até ver se vai dar, se não vai, Pois o que, é. que vai acontecer. A gente comenta alguma coisa pra ele? Porque é ruim, né? É difícil. Assim. Se quiser, eu mando uma mensagem lá pra ele, falando isso pra ele, se ele consegue, ou algo do É tipo, eu só pra falo, mas é saber, bom um pra. dia antes já tá bom, porque no dia mesmo, É, nossa, tava difícil. Não é preparei que nada. tipo, ele tá falando assim, meio-dia pra É. ser às 3 da tarde, daí fica muito.